Kinumpirma ng Manila International Airport Authority o MIA na nagdulot ng 13 delayed flights ang insidente ng nabalahaw na isang eroplano sa NAIA Terminal 3 sa Flight Advisory Number 1 na pinalabas ng MIAA. Kabilang sa naantala ay ang 6 na paparating o arrival flights na United Airlines, Flight UA189 San Francisco, Manila, Scoot Flight TR396 Singapore, Manila, Emirates Flight EK336 Dubai, Manila, Cebu Pacific Flight 5J050 Melbourne, Manila, Cebu Pacific Flight 5J309 Guangzhou, Manila, at Jetstar Flight 3K763 Singapore, Manila. At ang ito namang papaalis o departing flights na kinabibilangan ng Cebu Pacific Flight 5J110 Manila, Hong Kong, All Nippon Airways Flight